So we will start this session, today's session on, can you hear me well? Yes, Okay. I can. So we'll start the 112th session of the Flawless Vision today, March the 19th. Então, hoje a gente começa a 112ª sessão da visão impecável. Right, this is the 112th session of the Flawless Vision of our Gnani Purush Dadashri. Do nosso querido Gnani Purush Dadashri. All right. So why don't we just start, my dear, with you singing the three mantra first, huh, Cecilia? Okay. Yes. Namo Vitragai, Namo Arihantana, Namo Siddhanam, Namo Ayariyanam, Namo Vatsayanam, Namo Loyasavasahanam, Esopanchanamo Karo, Savapavapanasano, Mangalanam Chasavisim, Padamam Havai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchitanand. Namo Vitragai, Namo Arihantanam, Namo Siddhanam, Namo Ayariyanam, Namo Vatsayanam, Namo Loyasavasahanam, Esopanchanamo Karo, Savapavapanasano, Mangalanam Chasavisim, Padamam Havai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchitanand. Namo Vitragai, Namo Arihantanam, Namo Siddhanam, Namo Ayariyanam, Namo Vatsayanam, Namo Loyasavasahanam, Esopanchanamo Karo, Savapavapanasano, Mangalanam Chasavisim, Padamam Havai Mangalam. Om Namo Bhagavate
Vasudeva. Om Namah Shivaya. Jai Satchitanand. Jai Satchitanand. Jai Satchitanand. Jai Satchitanand. Jai Satchitanand. Thank you very much. That was beautiful. All right, Marcia. Marcia, I'd like for you to recite the 9 columns, please. I need to get my Sharon, just a second. Sorry, Shuddha. It's fine, my dear. There's no sorry here among Mahatmas, huh? Thank you. Yeah. Nossa, pediu desculpa, Shuddha disse que não existe desculpas entre os Mahatmas. A Márcia. A Márcia, o que eu falei? Não, eu que estou falando, a Márcia que pediu desculpa. A Márcia que pediu desculpa. O arquivo 1. Então vamos lá. Querido Dada Bhagawan, alma pura dentro de mim. Concede-me energia interior absoluta para eu não ferir, não levar ninguém a ferir, nem instigar alguém a ferir o ego de qualquer ser vivo, mesmo no menor grau. Dá-me energia absoluta, interior infinita para não ferir o ego de nenhum ser vivo e conduzir meus pensamentos, palavras e ações de tal forma que sejam aceitos por todos os pontos de vista. Querido Dada Bhagawan, alma pura dentro de mim, conceda-me a energia interior absoluta para eu não ferir ou fazer que alguém fira, nem instigar alguém a ferir as bases de qualquer religião, mesmo no menor grau, e de conduzir meus pensamentos e palavras e ações de maneira que sejam aceitos por todos. Querido Dada Bhagawan, alma pura dentro de mim, conceda-me a energia interior absoluta para não criticar, ofender ou insultar qualquer monge, freira, pregador ou chefe religioso vivo. Querido Dada Bhagawan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não levar nem instigar alguém a desgostar ou odiar qualquer ser vivo, mesmo no menor grau. Querido Dada Bhagawan, alma pura dentro de mim, conceda-me a energia interior absoluta para não levar nem instigar alguém a falar qualquer palavra áspera ou prejudicial a qualquer ser vivo, nem mesmo no menor grau. Se alguém usar linguagem áspera ou prejudicial comigo, por favor, conceda-me energia para falar gentil e suavemente em resposta. Querido Dada Bhagawan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não ter nem levar ou instigar alguém a ter quaisquer desejos, sentimentos ou gestos sexuais dirigidos a qualquer ser vivo, seja ele homem, mulher ou de outra orientação sexual. Conceda-me a energia absoluta para ser eternamente livre de desejo sexual. Querido Dada Bhagawan, alma pura dentro de mim, conceda-me a energia interior absoluta para controlar a minha tentação excessiva com relação a qualquer tipo específico de sabor. Conceda-me energia para fazer refeições com equilíbrio de todos os sabores. Querido Dada Bhagawan, alma pura dentro de mim, conceda-me a energia interior absoluta para não criticar, nem instigar ou levar alguém a criticar, ofender ou insultar qualquer ser, presente ou ausente, vivo ou morto. Querido Dada Bhagawan, alma pura dentro de mim, conceda-me a energia interior absoluta para tornar-me um instrumento no caminho da salvação do mundo. Jai Satchitanand.
Jai Sachidanand Shuddhatma Bhagavan, thank you. Yeah. Obrigada, Marcia. See, as you all know, March 19th is a very special day. Today is the day that Niruma got released from the confines of this mind, speech and body to... Então, como vocês sabem, hoje, né, dia 19 de março, é um dia muito especial, é o dia em que a Niruma deixou o confinamento dessa mente, fala e corpo. Even when she had the body for many years, she was already released from these confines of the body through the grace of Dadashri, you see. Through the grace of Dada, she was separate from her body, you know. E pela graça de Dada, muito antes de deixar mesmo o corpo, ela já estava livre desses limites da mente, fala e corpo. Yeah, so she was indeed. And after the departure of Dada, in 1988, it seems like she was just settling the files with equanimity and settling the promises that she had made to Dada, that's all. E após a partida do Dada, em 1988, era como se ela só estivesse acabando, né, de fechar todos os arquivos, resolver todos os arquivos com equanimidade e cumprindo as promessas que ela tinha feito a Dada. Yeah, she in essence was two bodies and one soul, really. Two bodies and one soul, two bodies, Dada and Niruma, but really one soul. Or you can say two souls, one body, whichever way. There was no difference, you see. E ela e Dada, Niruma e Dada, é como se fossem dois corpos em uma única alma. Mas também a gente pode dizer que eram duas almas em um único corpo. Yeah, when you say two bodies, one soul, the soul, both of them were residing moving about as the pure self only. And when we say two souls and one body, what we are saying is they knew their signals between the two of them were amazing. You see, their silent signals between the two of them were just as if there was only one body, even though there were two bodies, you see. Então a gente diz que eram dois corpos e uma alma só, porque os dois estavam sempre no lugar da alma e do ser. E também a gente pode dizer que eles eram como duas almas em um único corpo, porque a gente dava para perceber os sinais silenciosos entre eles, assim, como eles funcionavam em uma conexão, uma sintonia. You know, the vast volume of the books of Akram Vignan in print were prepared by her with the naturalness and the ease which was very surprising. She would just screen through pages and she could just see everything. She didn't have to really read these books of Dada when she did the satsangs, you see, or when she shared Dada. She didn't really have to read anything. But she prepared the last volumes, right? That's what she prepared all the volumes, not the Atmagnani 1 to 13, 14 volume 1. You see, all the volumes. Então, todos os volumes, né, dos escritos de Dada, nos Aptavanis, que até a 13ª, né,
ela que preparou tudo, né? E que quando because you were saying that this last volume. No, last all the volumes, on all the volumes of Aptavani's, all were done by Niruma. See? Yes, but you were saying something special about this last volume, that as she was preparing it, she didn't need even... No. Any of the volumes, she would not need to read anything. It was just part of her, if she reads anything, the satsang with Dada would come to her, you see. So it was actually, she would share the satsang with the Dada. The print was only the cue, you see, only the signal, Ok. Então, Shuddha está dizendo que ela preparava as Aptavanis, né? E depois, quando ela ia compartilhar com as pessoas, era como se ela estivesse realmente compartilhando aquelas satsangs em si, em que nada estava falando, ela não precisava mais ler, né? Ela não precisava ficar voltando. Às vezes aquilo que estava escrito, impresso ali, funcionava só como uma dica, uma coisa que lembrava ela de uma determinada coisa, né? Uma referência rápida, e aí ela já começava a compartilhar como se ela estivesse vivendo aquilo. Mm-hmm. And we have seen that her grace continues all over the world. Her grace, her subtle presence that is no longer confined to the medium of the physical body or the physical words. You see, her subtle presence is extremely powerful and continues to take care of all of us in our quest to share Akram Vignan with the world, as well as to become perfect in the Vignan ourselves, you see. E a graça dela está presente no mundo, né, inteiro, né? Essa presença sutil dela, que já não está confinada ao corpo ou até mesmo às palavras, são extremamente, e é uma presença extremamente sutil e extremamente poderosa para tomar conta de todos nós, na nossa busca e na nossa exatidão da gente estar cada vez mais exatamente dentro desse Vignan. So really, you have to, as the awakened ones, the Gnanis are eternal, and even as they live in a physical medium, they continue to establish the blueprints for the rest of the world, you see. They become very, very powerful blueprints for the rest of the world. For generations and generations, their physical presence as well as their subtle presence will continue to help people on the path of spirituality and liberation. E então, como seres despertos, os Gnanis, eles são seres eternos e eles não precisam estar no corpo físico para continuar deixando essa marca, blueprint. I never know how to translate that. Should I? Blueprint is what comes into effect later. It is. Impressions like that. Templates, blueprints, plans. Subtle plans that come into effect in a magnificent way as the time passes, you see. Então, os Gnanis deixam como se fossem plantas de projetos, desenhos, né, coisas que vão ficando, independente deles, né, que ficam para as pessoas que são atemporais também, né?
You see, for the, the 30 of you, the 30, 35 of you in this satsang, okay, have very subtle, beautiful plans that are related to sharing the science with your people, you see. Not because you want something out of it, but because it is so effective and naturally easy, you see. Sorry, Shuddha, can you say that again? I don't think I got what you said in the beginning. 35? Well, I can count, there are about 30 here, so I thought, maybe 2 or 3 are sitting together. That is right? So I'm saying 30, 35 of us that are here. Tá. Então, Shuddha está dizendo que de 30 a 35 pessoas que estão aqui hoje. You see, you have your plans, but your plans, your blueprints are of a different order, just like, Marcia, as she was reciting the 9 columns, everybody was in the 9 columns. So this is the thing, you see, your blueprints are the blueprints of the enlightened and the awakened ones are very special. You see, they are not associated with any agenda that is worldly or relative in nature. You see, they are okay. They are meant for liberation of everyone. O que o Shuddha está falando, eu acho que eu entendi, não sei exatamente ainda aquela palavra, mas é que ele diz que nós todos que estamos aqui hoje, quando, por exemplo, a Marcia recitou as 9 calams, estávamos todos dentro das 9 calams e a gente não tem os nossos planos, ou a gente não direciona as nossas coisas para coisas que são materiais, ou para a gente está sempre pensando e mirando, né, naquilo que é para o ser e que traz a gente poder estar mais no Gnana, que a gente possa compartilhar com as outras pessoas. Denise e Márcia, vocês acham que, que é isso aí? Tem mais alguma coisa que eu não entendi? Eu entendi esse blueprint como a impressão que você... a estampa que você deixa, sabe? A impressão, a marca que você deixa com a tua presença, com a tua fala, ou no caso do Gnani, com a presença, com a fala dele, né? Entendi. See, I just wrote it down, so you have it, you see. And maybe one of you will translate it. If Virginia is there, she will, otherwise Marcia will, or whoever. These blueprints they begin automatically in the one who has touched freedom. This is what the point is, you see. They begin the blueprints without a relative agenda are very beautiful because it brings beautiful, absolutely amazing results of liberation, you see. Então essas marcas, né, com essa intenção da salvação do mundo, né, da libertação daqueles que estão despertos, né, no Akram Vignan, são especiais porque as pessoas não têm essas intenções voltadas para o relativo. Yeah, né? Yeah. I want to share something very beautiful that with you, because let me just first put it up, and then I will give you the link. Or let me first let me just give you the link, okay, first, because you will need it later on. It's not for tonight, but you will need it later on, and when you get a chance, you should all take a look at it. At least those of you who read and understand English will be very nice, okay? This is... Então, o Shuddha vai colocar aqui no chat link, que ele disse que não é para agora, mas que todo mundo que entende inglês, quando tiver uma
uma oportunidade, entrar para ler, né? Então, é esse que ele colocou ali. Yeah, now let me just share it, and you know, I'm not going to, I have already shared the thing, but it is essentially, I'll give you a little bit of background of this particular thing, because it's a Dadavani magazine, right? Então, isso é uma Dadavani, né? E o Shuddha quer explicar um pouquinho sobre esse texto. You see, on March 19, 2006, our Niruma left her physical body. You see? Quando, em março de, né, 19 de março de 2006, Niruma deixou esse corpo físico. And then this was the first one compiled by our Gnani Pujya Pai. You see, very special. This is a very special. Então, essa esqueci também, Shuddha. Dadavani. Essa Dadavani, né, foi a primeira que foi compilada por Deepak Bai, porque todas as anteriores eram feitas por Niruma, eram compiladas por ela. You know, and this is, what do you do when you speak about Niruma? You know, you in essence look at her and you study her through this Dadavani. You see, you study her in terms of how the Gnani. Então, o que o Shuddha está dizendo é que quando você quer conhecer mais a Niruma, estudá-la, né, olhar mais para ela, as pessoas fazem a partir dessa Dadavani. How the Gnani prepares another Gnani. In fact, you see, and this is, you know, how he prepared her to become a Gnani is beautifully given in this Dadavani. Então, é lindo ver como está nessa Dadavani, como um Gnani prepara um outro Gnani, né? Como Dada preparou Niruma. Okay, and you know, so very informally, I will read these sentences and you translate, my dear. In the current issue of Dadavani, beautiful material has been compiled in which Gnani Purush Dadashri molds and prepares Pujya Niruma in graded steps towards the offering to the world another Gnani. Okay? Então, nesse volume da Dadavani, um material muito bonito foi compilado, no qual Gnani Purush Dadashri molda e prepara Pujya Niruma em passos graduais, na direção de oferecer ao mundo um outro Gnani. Yeah, this is like a sculptor who first cuts a gross mass of a marble block and then chips away at it very patiently to reveal the final form of a lord in the final finishing touches of a precise and exquisitely detailed eyes, nose, lips, and other parts of the face and body, and finally prepares it for installation of life, pran pratishtha, for mass worship or darshan. Então, é como um escultor que primeiro corta a grande massa de mármore, né, do bloco de mármore, e depois começa a tirar as pequenas partes, né, com muita paciência para revelar a forma final de um senhor. No acabamento e nos toques finais de extrema precisão, né, e detalhes nos olhos, no nariz, nos lábios e outras partes do rosto e do corpo, e finalmente prepara essa escultura para a instilação da vida, para pratishtha, para adoração, né, para adoração em massa ou darshan. Yeah, so he molded her in various ways through
the chiseling jabs of all types necessary, which Pujya Niruma received, accepted, and yielded to with grace and total surrender and ultimate humility and oneness, abheta, oneness with the Gnani. You see, this is the amazing thing. Okay, can I try? I just need to know what chiseling jabs is. Abheta, here is the abheta is oneness. It's next to it. It's right there, the meaning. Chiseling jabs? Chiseling jabs. You know how a sculptor takes a stone and a chisel, you know, and he goes like this. How make Michelangelo, right? You know, what the sculptor, the artist does that. He does, he cuts, chisels away the marble. Okay, yeah. Ok, então aqui ele tá descrevendo, né, os movimentos. Então ele amoldou, né, o Dada amoldou de várias formas através desses golpes nesse cinzel, se não me engano, né, de todos os tipos que fossem necessários, os quais a Pujya Niruma recebia, aceitava e esperava por eles com graça e total entrega, e uma humildade extrema, né, e a Bedata, inteireza, né, ela estava inteira, né, e una com o Gnani, em união com o Gnani. And her devotion towards Dadashri remains matchless and unaffected by all the varieties of chiseling and molding, okay, that Dadashri employed on her, and then he laid her at the feet of the world for the magnanimous task of salvation of the world as a finished product. These are all words of our Gnani Deepak Bhai, okay? Ok, então todas essas são palavras de Deepak Bhai. A devoção dela por Dadashri se manteve sem comparação, né, e totalmente inafetada por todas as variedades de cinzeladas e moldes, os movimentos de moldar que o Dadashri empregou nela. Então, ele a colocou aos pés do mundo para a tarefa magnânima da salvação do mundo, como produto acabado. And in the beginning of this mold and preparation, Dadashri makes Pujya Niruma adhere to the goal of Jagat Kalyan, or salvation of the world. Okay? That's the first step. Então, no começo desse processo de moldá-la e prepará-la, Dadashri faz com que Pujya Niruma aderir, né, a meta de Jagat Kalyan, a salvação do mundo. And then he makes her free from all traces, parmanus, subatomic particles, elements of sexuality, and thereafter he cuts her inner tendencies of man or pride and ego. Então, ele a liberta de todos os traços de parmanus, que são o elemento da matéria eterno, né? Elementos de sexualidade, e então ele corta todas as tendências sutis dela de orgulho e de ego. And then he brings about an end to all elements of kapat or deceit and moh, illusion or illusory attachment within her, you see? Então, ele termina... sorry, should I haven't... yes, I need that. Ok. Então, ele termina com todos com os elementos de kapat, que são o engano e o apego ilusório, né, moh, internos dentro dela. And then Dadashri uses the term heat treatment for his methods employed on her to get rid of all the passions and negativities in her, you see? Então, Dada usa o termo tratamento por calor, né, para os seus métodos, os métodos que ele emprega nela para
livrá-la das paixões e negatividades. Moreover, the amazing uniqueness of this interaction is that Pujya Niruma remained in total surrender and sincere to the Gnani Purush Dadashri throughout, and at no time did he shirk away from this treatment. No time she says, oh no, enough, enough. You see? E ainda por cima, o que é extremamente único e impressionante nessa interação é que a Pujya Niruma permaneceu sempre em total entrega e sincera ao Gnani Purush Dadashri, através de tudo, né, do começo até o final. Em nenhum momento ela se encolheu ou tentou evitar esse tratamento, disse em algum momento, não, chega, para mim tá bom. And therefore, Dadashri got the full scope and was able to accomplish this molding to the completion of a product that is defined as a Gnani, you see. Portanto, Dadashri teve tudo, né, todo o espaço, as possibilidades e foi capaz de realizar essa escultura, né, de fazer essa escultura até ficar completa, né, até completar esse produto que é definido como um Gnani. And you see, in this process, she received tremendous Rajipo, or pleasure sense of a task accomplished with ultimate satisfaction of the Gnani. Rajipo is this between this and this is the total meaning of this word Rajipo. You see, the Gnani was, in simple terms, the Gnani was very pleased with her, and she received the Karuna or the compassion of the Gnani and became abhed or one with the Gnani. You see, so this is how this process is. You see, this is how. Can I translate? Sure. Yes. E nisso, né, nesse processo, ela recebeu um tremendo Rajipo, ou seja, esse sentido da tarefa cumprida e terminada para maior satisfação, a máxima satisfação do Gnani. Isso que quer dizer Rajipo, e se tornou ai meu Deus, compassion, né? Um container de infinita graça do Gnani, né? Container é uma palavra feia, mas enfim, eu não consegui lembrar o nome. And then she stayed with the Gnani as two souls and one body from the very first day until the end of 20 years in uninterrupted seva or service. You see? Deixa eu ver. E ela permaneceu com o Gnani como duas almas e um corpo, desde o primeiro dia até o fim dos 20 anos em seva, serviço ininterrupto. You see? So anyway, to give you an idea, my friends, okay? Para dar uma ideia para a gente. This is the beautiful Dadavani. It is there for you to study, and this was just the editorial, but the details and the steps that Dada took one by one. Então esse é só o editorial, né, dessa Dadavani de abril de 2006. Mas tem tantos detalhes, né? Yeah, the steps that Dada took, that that this these are worth studying, because those are essentially the steps that will earn you the fastest grace of the Gnani, you see. Yes. Então, esses passos que são descritos aqui, e acho que ao longo de toda a Dadavani foi que eu entendi, né, vale a pena a gente estudar, porque são os mesmos passos que a gente pode também seguir, né, para receber, para estar
diante da graça, da maior graça. Receber essa graça. And this is exactly what he shows us too. You see, this is exactly what he shows us too, as we go into this flawless vision. You see, the flawless vision is all about becoming free from these faults. You see, these faults that are there within each one of us. You see. Então, é o mesmo processo, né, em que Dada nos mostra, que Dada nos mostra na visão impecável. Okay, so we now go. Nos tornarmos livres, né, So with a lot of love for our dear Niruma and Dada, a unique, matchless pair, you see, a very unique, matchless pair. It is said that they have been together for many a lifetimes in different roles, you see. Então eles eram esse par, né? Essas duas pessoas assim que tinham eles se entendiam de uma forma que não tinha como comparar, né? E se diz que eles estiveram juntos por muitas vidas, em diferentes papéis e tal. And you know, so we have, in essence, a book of Niruma right here in front of us, the Flawless Vision book, you see. Então, em essência, a gente tem um livro da Niruma na frente da gente, o livro da visão impecável. I remember, you know, just one little sharing when she brought a whole bunch of these books. She brought about 25 of this, and she shared with Shuddha's group in USA, in our home. She gave one book to each one with very special VD to each one. She would write. She gave Shuddha está compartilhando aqui, né, um episódio, né, em que a Niruma foi ao centro do grupo do Shuddha nos Estados Unidos e levou um monte desses livros, uns 25, acho que Shuddha diz, e ela entregou para cada uma das pessoas, né, ela deu o livro e fez um vídeo especial para cada um que ela entregou o livro. And after everybody had their books, then she says, then she got up and she put the book on her head. You see, just like she would carry Lord Simandar or Dada, she put the book on her head and she started dancing. You see, she started the garbas, you see. Okay. And we all... Yes, you can continue. Do you want to say right now. So we all joined in the Garba. It was a very beautiful. Little did we realize how magnificent that book, the content of that book was, you see. Então, depois que ela entregou e todo mundo já estava com o seu livro, ela pegou um dela, né, e pôs na cabeça, como se faz na cerimônia da instilação de vida no ídolo do Lord Simandar Swami, né? E começou a dançar a garba, né? E aí foi lindo que todos se juntaram a ela e mostrava o quanto ela valoriza o conhecimento que está dentro desse livro. Yeah, and it was only after she had left this world that our Gnani Pujya Deepak Bhai did a parayana of this book, you see. And you know, with all of us, and that's when we entered into the details, you know, of you know. Então foi só depois que ela morreu, que Pujya Deepak Bhai fez um parayana, né, que é aquela leitura, né, em satsangs, em estudo com todos os Mahatmas, e eles puderam entrar em todos os detalhes desse livro. So we're on page 87 of this book, okay? That has been now very, through the grace of Vyavasthit, through the grace of the energy of Vyavasthit, we have this book available in your language too, you see. So we read this one, this heading called Mistakes of Darkness and Mistakes
of electricity, you see. Então, né, pelas graças de Vyavastiti, a gente tem aqui hoje esse livro diante de nós estamos aqui nessa página, e o primeiro título é Erros da Escuridão, Erros de Eletricidade. The correct heading should be mistakes of electricity, okay? Because the mistakes of darkness come not after this heading, it comes down here, you see. So, okay, so you can correct it, Denise, and you just make it mistakes of electricity, you see. Então o Shuddha está dando um toque aqui pra gente, que na verdade aqui não deveria se chamar erros da escuridão, erros da eletricidade, sim apenas erros da eletricidade, que o título Erros da Escuridão está um pouquinho à frente. Okay, so let us go into the details of it, shall we? Yes, vamos então entrar nos detalhes aqui. All right. Sim, Shuddha, yes. So Dadashri says, your observable mistakes will cease because they create conflict with others, you see. Or what we're saying, your visible mistakes, you see, visible mistakes will stop because they create conflicts with others, you see. Besides this, there are countless faults at the subtle and deeper levels, which once they begin to come to light and clear, will result in a noticeable change in you. This change is the attraction people will have for you and your company and speech. These subtle mistakes are because these subtle mistakes happen because of lack of awareness and you are not able to see them. It is only when the Gnani sheds light on them that they become apparent. The obvious mistakes are like electricity, you see. They sting you and you become aware. They are much better and easier to see and they clear easily compared with those subtle ones which do not sting you and bother you easily. You see? Okay. Então, seus erros observáveis, visíveis, cessarão, porque eles criam conflitos com os outros. Além disso, existem inúmeras faltas em níveis sutis e mais profundos, que uma vez que elas comecem a vir à luz e à claridade, resultará em uma mudança notável em você. Esta mudança é a atração que as pessoas terão por você e sua companhia e seu discurso, sua fala. Estes erros sutis são por causa da falta de consciência e você não é capaz de vê-los. É somente quando o Gnani lança luz sobre eles que eles tornam-se aparentes. Os erros óbvios são como eletricidade. Eles ferroam você e você se torna consciente. Eles são muito melhores quando comparados com os sutis, que não te ferroam facilmente. Eles são mais claros e fáceis de ver que os sutis. And so the questioner is asking Dada, what kind of mistakes are these that have electricity? And Dadashri replies, these faults are straightforward and uncomplicated. They result in irritation, but then they dissipate. These mistakes are better because they keep one in a state of awareness, whereas no one can see these other mistakes of the darkness, which are very subtle. These mistakes are such that the person himself cannot see them, and so he is engulfed in a sense of spiritual laziness. He is the guilty one himself, and yet there is no one around him to show him his mistakes. Mistakes of light can be distinguished as others will easily point them out. Mistakes that harass and gnaw at you, I call them electrical mistakes, mistakes that are visible. Those that do not bother you, I call those mistakes of darkness.
The mistakes that bother you will quickly become apparent, but those that do not bother you slip away unnoticed and they continue to remain hidden. It does not matter how difficult or awkward a person is. It matters whether the mistakes are of light or electricity or of darkness. The mistakes of light will leave easily, and the mistakes of darkness are very difficult to be rid of. Okay. Então, o questionador perguntou, né? O interlocutor perguntou, então, mas quais são esses erros da eletricidade? Aí Dadashri respondeu, essas faltas são simples e descomplicadas. Elas resultam em irritação, mas em seguida se dissipam. Estes erros são melhores, porque eles mantêm a pessoa em estado de consciência, ao passo que ninguém pode ver estes erros das trevas, que são muito sutis, ou da escuridão, né? Estes erros são tais que a própria pessoa não pode vê-los. Ele está envolvido em preguiça espiritual. Ele é o culpado, ele mesmo é o culpado. E, ainda por cima, não há ninguém por perto para lhe mostrar seus erros. Os erros da luz ou da eletricidade podem ser notados com os outros apontando, né? Os outros apontando os erros para você facilmente. Os erros que assediam e roem, né, e te roem por dentro, eu chamo de erros. Sorry, não é por dentro, então desculpa, eu li errado. Os erros que assediam e roem, né, ou que te pinicam, que te cutucam, né, que ele falou, eu chamo de erros elétricos, erros que são visíveis. Aqueles que não vão incomodá-lo, eu chamo de erros das trevas. Os erros que te incomodam vão rapidamente se tornar aparentes, mas aqueles que não o fazem, passam despercebidos e permanecem ocultos. Não importa quão difícil ou desagradável uma pessoa seja, não importa se os erros são da luz, da eletricidade ou da escuridão. Os erros da eletricidade ou da luz vão sair facilmente. Os erros das trevas são muito mais difíceis de se livrar. Okay, now this one I should tell you that there is a slight error here in the editing of the book. This one here should be followed, this paragraph should be followed by mistakes of darkness, you see. So you get both the mistakes, and then you come to the absolute enlightenment when the last mistake is destroyed. Okay. Ideally, okay. You know what I mean? Because I know. Okay, all right. So what we will do is we will read the mistakes of darkness, and then we will come back to this one, okay, the last one. So let us now read the mistakes of darkness, okay? Tell them about, just tell them about it. Então, o que o Shuddha está explicando é que teve um erro de edição nesse livro e que nesse lugar onde tem esse título da erros de escuridão, esse que está aqui embaixo, ele deveria estar para cima na continuação daquele que a gente acabou de ler. Então, o Shuddha acho que ele vai ler na ordem. We are going to read in this. Yeah, right. I think it's time for us to take a break, huh? Tá. Yeah, let us take a break. Então é o momento de fazer uma pausa, né? Yeah, so let us take a break for about 5 minutes or so, and then we come back. All right, and then we. Okay, Shuddha. Yeah. 5 minutos de intervalo, gente. Yeah, Denise, you were telling me there might, let me know if there is any new people, because I don't see, all I see is everybody is our standard Mahatmas, you know. So looks like, you know, I see the names that are familiar. There are 1 or 2 names that I don't recognize, but doesn't really matter. Yes, but I asked them to tell me to let me know if they would come, and nobody could.
But maybe, I don't know who is this RDNET. Eu não sei quem é essa pessoa, RDNET. Pergunta aí, Dê. Tem alguém novo aqui que não fez o Gnani ainda? Alguém que estava na palestra ontem? Okay. É só tirar do mundo e nos avisar. All right. Doesn't matter. So what we will do is when we come back, we can discuss that. Okay, let's take a 5-minute break. Okay. All right. Okay, thank you, my dear. Jai Sachidanand. Yeah. All right. Então, deixa eu aproveitar que tá todo mundo mais aqui agora. Será que todo mundo saiu? O que a gente estava conversando antes de estar todo mundo na sala é quem ainda não fez a reserva no hotel, espera um pouquinho que a gente está conversando seriamente com eles, porque eles com muita frequência estão dizendo que não tem mais os quartos mais em conta disponíveis. E não é verdade. Então, o pessoal que é especializado em hotelaria está conversando com a gerente lá e vamos ver, tem uma reserva para nós importante e não é para ficar falando isso não, tá bom? Então espera só uns dias antes de fazer a reserva, tá bom, pessoal? super prático. Eu falei, caramba, mas não. Vamos lá. Então eu fiz as contas e tipo, dá de ida e volta de amanhã e só dá uma passagem de ida de depois de amanhã. Então você vai ficar na escola, filho?
Okay, Vishuddhatma Bhagwans. Cecilia, you need to unmute yourself. Okay. Can you hear me? Yeah. Okay. All right. So just inform anybody if anybody has any questions. There or anything you want to say anything about it. They're free to share. Otherwise, we continue. Huh? Então, o Shuddha está querendo saber, gente, se alguém tem alguma pergunta. All right, so we continue with the sharing, okay? And what we do is we read the second part of the you come to the mistakes of darkness, recognizing that we are going to skip this probably until the next time. So let's go to the mistakes of darkness now, okay? Ok, então a gente agora vai para os erros da escuridão. No. You commit a very grave mistake if you curse someone in your mind or commit any act in a secret manner. You may think to yourself that no one will find out, but this world is irresolute. I don't know where that word comes in. Ok. This world is not. We translated it as chaotic or something. No, this world is not inexact. Okay. Okay. Inexact. It is exact. You see. Forget about this word irresolute. Get rid of this word irresolute. This world is not inexact. You see. In a simple language, it's like saying this world is not run by monkeys. You see. Oh, really? If monkeys were running this world, then everything would be haphazard, you see. But it is exact. There are indeed grave consequences for such mistakes. It is because of these mistakes that people suffer today, you see. All right, go on. É por causa... Sorry. Você comete um erro muito grave se você amaldiçoar alguém em sua mente ou cometer quaisquer atos de forma secreta. Você pode pensar consigo que ninguém vai descobrir, mas esse mundo não é inexato. Ele é exato. De fato, há graves consequências para tais erros. É devido a estes erros que as pessoas sofrem hoje. Yeah, sometimes you just the common terminology is you curse underneath your breath. The other person cannot hear it, but you have already let out a weapon, you see. You have already fired a bullet, you see. Então, o Shuddha está dizendo aqui que a expressão exata é como se fosse assim, você joga uma maldição por trás, por baixo da sua respiração, né? Ou seja, você lança uma bala e a pessoa nem sabe, né? Yeah, and some people suppress it so much that then then they curse in their sleep, you see. So their partner in bed will look around and say, what is he saying? He's mumbling, he's saying all of what he could not say openly to his boss or whoever, he's saying in his sleep, you see. Deixa eu dizer, tem gente que assim, de uma certa forma suprime ou reprime tanto isso que ela não tem coragem de dizer abertamente que ela amaldiçoa alguém dormindo, né? O companheiro do lado fala assim, nossa, o que ele está resmungando aí, né? Ou a pessoa que tem um chefe e ele não pode dizer abertamente, ou não consegue dizer abertamente o que sente, e à noite ele fica sonhando com isso. You see?
And this is the mistake of darkness, you see, coming up. I know something, you see. Então esse é um erro de escuridão. Yeah, it's a I know, not even something. I know, period. Forget about something. I know is a very grave mistake of darkness. All right. Então, yes. It is okay. We'll discuss it. Yeah. Let me just finish this, and then you can. Okay. All right. Also, and then also your belief that there is nothing wrong with what I'm doing will kill you. Only the Gnani can say that he has no mistakes. Each and every mistake will have to be acknowledged and will have to leave. You have to be aware of two things. One, that you are pure soul, and the other is that as far as the outside world is concerned, just you should have the attitude, I do not know anything. Okay? Eo Swamapura, and then I do not know anything. If you keep this awareness, you will not have any problems. It is not just one awareness, the other has just added one more awareness, okay? Do not let the disease of I know do not let the disease of I know take root within you. You are the pure soul, and pure soul has no faults. But whatever faults you see in Chandulal must be dealt with equanimity. Mistakes made in darkness and mistakes buried in darkness are not easy to see. As your awareness increases, you will begin to see increasing number of your mistakes. Even by merely seeing your overt and obvious mistakes, the mistakes of electricity, you see, your awareness will increase. And as your mistakes decrease, your speech will improve and people will want to listen to you. Okay. Ok. Eu sei, ele falou para tirar esse algo, né? Então, eu sei é um erro muito grave da escuridão. E um outro, não há nada de errado com o que eu estou fazendo. Vai te matar. Somente o Gnani pode dizer que ele não tem erros. Cada um dos erros terá de ser reconhecido e terá que sair, ir embora. Você tem que estar ciente de que você é alma pura. E no que se refere ao mundo exterior, eu não sei nada, eu não sei de nada. Se você mantiver essa consciência, você não vai ter nenhum problema. Não deixe a doença de eu sei criar raízes dentro de você. Você é alma pura e não tem falhas. Mas o que quer que você veja de falhas em Chandulau deve ser tratado com serenidade. Deve ser tratado com equanimidade. Erros cometidos na escuridão e erros enterrados na escuridão não são fáceis de ver. Com o aumento da conscientização, da sua consciência, você começará a ver o aumento do número de seus erros. Mesmo limitando-se a ver os seus erros evidentes e óbvios, aqueles da eletricidade, sua consciência vai aumentar. Como seus erros diminuem, o seu discurso vai melhorar e as pessoas vão querer ouvir. Okay. So now, everybody very clear about mistakes of electricity and mistakes of darkness. Dada uses the word mistakes of electricity in an interesting way, Todo mundo está claro
quando Dada fala os erros da eletricidade e da escuridão, né? O Shuddha está dizendo que ele fala de uma forma interessante, né? Ele usa de uma forma interessante esse Shuddha. Yes. Eletricidade. Yes. Yes, Tony. So can you, so this I know is related to, do you have an example of if someone is making this mistake of I know? Yeah. Good, very good question. You see, this mistake of I know is very subtle. You see, it is very deep. It is the person may appear externally very humble, and he may even try to show that he doesn't know. You see, or it's very subtle and very deep, but his sense that what he knows is right. You see, his sense is so deep that he is almost stubborn and not willing to listen even to the Lord himself or even to a Gnani. You see, this or people will keep on telling him, please, again and again you're doing the same mistake, but he is simply, he feels that what he knows is associated with. Sorry. Yeah. Okay. Yes. Go on. Okay. It's okay. So let me just say that first of all, I know this mistake of it's a sense of I know. Então, a primeira coisa é sentido, né? É uma percepção de que eu sei. O que o Tony perguntou primeiro? Desculpa, eu não traduzi a pergunta do Tony. Tony, você pode traduzir sua pergunta? Sim, eu perguntei ao Shuddha porque realmente eu fiquei curioso e com esse fato de eu sei, que a gente responde toda hora eu sei. Quando uma pessoa faz uma pergunta a você, eu sei. Eu queria saber, no fundo, eu já tive a ideia do que o Shuddha falou. Ele falou que, às vezes, esse eu sei que o Dada fala é quando outra pessoa reconhece isso nessa pessoa que está dizendo que eu sei, e a pessoa não acredita, não vê, não sente, até um Lorde, ele não acredita num Deus. Foi isso que eu entendi. Yeah, this sense. Tá certo, Denise ou Cecília? Eu acho que sim, Denise. E ele pediu, o Tony pediu para o Shuddha um exemplo do que é essa coisa do eu sei, né? O Shuddha estava explicando, e daí precisa traduzir o que o Shuddha falou agora, né? It is. Shuddha, we need to translate because you said so many things. Okay, I'll go slowly. Please. I will go slowly. It is this sense. It is a sense. This sense that I know something totally is an expression of ego. It makes you a Tony. Okay. You see. Então, o que o Shuddha está dizendo é que esse senso, essa percepção de eu sei, ele algo que né, uma coisa, uma percepção. Eu sei. Esse perceber eu sei é uma expressão do ego. It is a sense of self-satisfaction. I know, and therefore you stop receiving. It blocks all knowledge coming to you. You see? Então, primeira coisa, essa percepção de eu sei, e traz um senso de autossatisfação e acaba bloqueando você para todo conhecimento. The sense that I know is automatically associated with putting others down. I know, so whatever this other person is saying,
whether it is a wise person or a wife or a good friend, whatever they say, it is not received, it is not appreciated. Uhum. E esse senso de eu sei, é como se ele tivesse colocando para baixo a outra pessoa. Então, quem quer que esteja falando alguma coisa, internamente ele pensa, ou ele mesmo diz, eu sei, ele está se bloqueando para escutar, para receber aquilo, né? Yeah. Então... Yeah, it is also associated with, I will check it out, but he does not say that. He will just say, I will do it my way. He might also externally say, pay lip service and say, yes, you're right, but he holds on to his sense that what he knows is best and correct and it cannot be improved, you see? Então, mesmo que a pessoa, na verdade, a outra pessoa disse alguma coisa, ela diga, tá, entendi. Mas internamente ela fica pensando, eu já sei, tudo que eu sei já é o certo e não... é o mais correto, é o mais certo de todos. And Dadashri says, eu vou fazer do meu jeito. E eu falei que ia fazer do outro jeito, mas na verdade eu vou fazer do meu jeito, eu vou continuar pensando como eu penso, eu vou continuar achando que eu... You see, it is associated with an automatic sense of superiority, you see, that you see, I am better, I know, you see, so therefore the other people don't know anything, and so such a person is always putting down, seeing the negative, always putting other people down, talking negatively about them, you see. Ok. Então, a pessoa automaticamente mostra um senso de superioridade, né? A pessoa se sente superior e automaticamente coloca a outra abaixo. Yeah, I know is a disease of a very deep and sick ego, you see. Even the Gnani gets tired with this somebody with this sense of I know. Então, esse senso de eu sei é uma doença, né, de um ego muito grande, né, e doente. Yeah, they will sit in front of the Gnani and nod their head and keep on saying yes, 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 but nothing seems to go inside because they think what they know is correct, you see. Então, que o Dada também ficava muito cansado disso. Então, as pessoas chegavam diante dele, sentavam e ficavam falando sim, 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 mas internamente as pessoas tinham o senso de que o que eles sabiam, o que eles achavam era mais importante. And such people, when they never look at the instruction manuals. When they open up a box, they immediately start trying to put things together, saying that I know. The instruction manual says number 1, number 2, number 3, number 4, this is how you go. And after an hour, they give up, you see. Essas pessoas são aquelas que nunca leem o manual de instruções, né? Aí eles abrem a caixa, já sai querendo catar todas as peças, e aí eles começam a tentar colocar, e lá tá tudo bonitinho, número 1, número 2, número 3, a pessoa começa a tentar encaixar, e no fim eles desistem. Yeah. I know a person who does that. I saw her do that. Well, so it is a sense, in fact, we all have a little bit of this mistake of darkness, you see, in some field or the other, because what is the sign of it? When beautiful words are coming to you, they don't go inside, you see. Todos nós temos um pouco desse erro, né? E o que é isso? Qual é o sinal? É quando aquelas palavras, as lindas, belas palavras vêm para você, mas elas não conseguem entrar. The sign of a Gnani is that I know that I don't know. See, that's the sign of a Gnani. The Gnani will say, there's only one thing I know, and that is the Amapura. Beyond that, I don't even know how to shave properly. You see, I don't know. O Gnani, ele diz, eu sei que eu não sei nada. Ele diz,
Eu sei que eu sou alma pura. O resto, eu não sei nada direito. Eu nem sei me barbear muito bem. Yeah, I know. So, a Gnani is willing to receive anything that is told to him, check it, and if there is something beneficial in it, he incorporates it. He doesn't reject it. But the person who has got this problem with I know, he is in absolute rejection mode from the very beginning, from the point A only, you see? Então, o Gnani, né, ele sempre estava disposto a receber o que era dito para ele. Se aquilo tivesse alguma importância, ele absorvia aquilo. Né? Ao passo que a pessoa que acha que sabe, ela nunca está disposta a receber. So this is why, we know that we are deficient in our relative knowledge in so many different fields. There is so much we do not know. Maybe we may know a little bit, but still we are not perfect in that. When sometimes we have to do the same thing, we end up making mistakes, you see. Então todos nós sabemos que nós somos deficientes em conhecimentos relativos, né? Em alguma extensão. Então, uma coisa que a gente uma vez faz certo, daí na segunda vez alguma coisa a gente não lembra e faz errado. Né? And so it is a very beautiful, not only in the relative matters, Dadashri says in the relative matters, I am smaller than the smallest. I am willing to listen to a child also, you see. Whereas here, most of us, we will listen to people at our level only. Anybody lower than us, we block those people. We don't listen to them, you see. This is because of the presence of this I know business. Então, em assuntos relativos, né, o Dadashri dizia, eu sou o menor dos menores. So in the relative matters, he said, I'm the smallest of the smallest. Yeah, I am willing to. If somebody, you never know who will teach you. See, if you are open. Se você estiver aberto, você nunca sabe quem pode te ensinar alguma coisa. Então ele sempre estava aberto para aprender e ouvir o que os outros tinham a dizer. And if it applies in the relative, it surely applies in the real, especially in the real, in matters of spirituality. We don't know anything. That is, we don't know anything. You see, Isso funciona para o relativo, né? Se aplica muito mais à espiritualidade. A gente não sabe absolutamente nada. Yeah, we make mistakes and then we correct ourselves, and we make mistakes and we correct ourselves, you see. And that is how we progress, you see. E a gente comete erros e a gente se corrige. A gente comete erros de novo e se corrige. E é assim que a gente vai progredir. Yeah, right. There, let me just mute everyone. Just a minute, my dear, and then continue. And let me. Where are you? I'll unmute you. This business of I know is, in answer to Tony's question, is a very subtle thing. The people, the more Tony will tell you, as his experience in medicine, the more somebody knows, the quieter he becomes. You see. Real knowledge makes you more and more quieter. Yes. Então o Shuddha dizendo que esse negócio de eu sei, né, é um pouco complicado, porque é um erro muito, é uma questão muito sutil, né, esse eu sei, porque quem por exemplo, ele citou o Tony, que é médico, né, ele sabe que em questões de medicina, quanto mais a pessoa sabe, mais silenciosa ela fica, menos ela fica falando. Yeah, because there is so much that is continuously new that is coming in front of you as a physician or as a clinician. You see, there is so much going on.
And the moment you say, I know, you're gone. You know, you are no longer a good doctor, you see. E como clínico, como médico, né, tem tantas coisas mais acontecendo, né? Então, no momento em que você diz, eu sei, você já não é mais um bom médico. You see, and then, and the other calls it a disease. The other says, this is so subtle because it can get into you. It enters you. It's a disease that enters you. You see? E Dada diz que isso é uma doença. É tão sutil que é como uma doença que entra em você. You see, if in your young life, if you are, because of different reasons, you rise up very fast, you see. People around you will appreciate you, compliment you, raise you up, you see. And então, it gets, yeah. Na sua vida, né, quando você ainda é jovem, você aprende e realiza coisas muito rápido, naturalmente as pessoas vão te reconhecer e vão te pôr cada vez mais para cima. And then pretty soon it becomes a disease because it is that ego becomes very hungry, you see. It wants more people to appreciate him. It stops listening, it stops learning. Então isso é uma doença, né? Porque aí surge uma fome, né? Uma necessidade desses elogios, né? Das pessoas te colocando para cima. Yeah, and so then if some major mistake happens through him, you know, he suffers a lot because it is a disease of the ego and it is a disease of doership, you see. This I know business, it's a disease that gets in and then it is very difficult to get out because the owner cannot see it. Everybody else can see it. Everybody else will say he is arrogant or she is so arrogant, she is so full of it, you see. But the person herself or himself cannot see it. And that is why it is called a mistake of darkness, you see. Então, essa doença, né, do eu sei, é uma doença do ego, né? A pessoa se identifica com aquilo. Então, quando algum erro, ele comete algum erro, né? Através dele acontece um erro, ele sofre muito, né? E essa doença, ela porque porque é uma doença do ego. E ao mesmo tempo, a pessoa que tem isso, ela é arrogante, todo mundo pode ver, mas ela mesma não se percebe. You know, and then it proceeds to, I'm okay, I'm fine, nothing is going to happen to me, I'm fine. You see, you know, people, his elderly parents will tell, my son, my daughter, please, and so, I'm fine, you see, you know. E aí as pessoas em volta, os pais, mas eles vão dizer, meu filho, mas olha, ele vai falar, não, tudo bem, eu tô bem. You see, it is not saying I'm fine through the Siddh-stuti, it is saying it through the ego, you see. Ele está dizendo, eu estou bem, não através do Siddh-stuti, ele está dizendo através do ego. You see, it is not coming through wisdom, it is coming through serious disease of the ego and ignorance, you see. Because não está vindo, sorry, Shuddha, can you repeat that? It is not coming. It is coming through the serious disease of ego and ignorance. It does not give credit to the work of other human beings around you, you see. Então, isso está vindo através dessa doença do ego e da ignorância, né? Ele não dá crédito a outras pessoas que estão ao redor dele. Yeah, such a person is always hungry for compliments and is very, very miserly in saying anything good about other people, you see. É uma pessoa que nunca consegue ver nada de bom em ninguém, nas outras pessoas, mas está sempre com uma fome de ser elogiado e enaltecido. You know, beautiful things are happening around him, but he is not able to appreciate it, you know, and he gets jealous and he gets upset when somebody else gets a compliment and he doesn't, you see. Então, muitas coisas bonitas podem estar acontecendo ao redor dele, mas ele não vê, né? E ele se aborrece quando outra pessoa recebe um elogio e não ele. You see, and now Dadashri says, we are in a different world. My friends, you and I, all of us are in a different world. We are
in the world of Shuddhatma Bhagavans. We are in the world of the Amapuras, you see. E And, nós, o Dada dizia, nós, meus amigos, nós estamos em um outro mundo. and if there is, Nós estamos nesse mundo da alma pura. yeah, and if a mistake like this happens through Tony or through Christina or through Marcia, you see, then you, Dada says, you, the Shuddhatma Bhagavan, the awakened one, have to settle it with equanimity, perfect equanimity. Settle it, settle it with equanimity. Don't get upset. Don't blame the others. You settle it with equanimity. Remain in your balance, you see. Então, o Shuddha diz, e se isso acontece, né, esse erro acontece para qualquer um de nós, a gente se mantém na alma pura, né, e resolve esse arquivo com equanimidade, né, permanece em equilíbrio, não entra, nem fica chateado, nem fica irritado, né, resolve e entra no equilíbrio. If people around you, if you have said, oh, Cecilia is so arrogant, she is so full of herself, you see, then when you hear these words, you have to be grateful, because a mistake of darkness has come out. You see, it has become a mistake of light. You see, people are seeing it, you see. Okay. It's no longer a mistake of darkness, you see, people are seeing it. Yeah. Ok. Então, ele disse, então se alguém de repente vem e diz, Cecília, você é muito arrogante, né? Então, Cecília deve ficar feliz porque esse erro que está aparecendo, ele era um erro de escuridão e de repente ele se torna um erro da luz, né? Da eletricidade, e aí você pode ver, pela equanimidade. It should bother you. You see, it should bother you. It's good if it bothers you. But you see, the people with I know, people with this sense of I know, they will say, big deal. They ignore it. They don't even care about how others feel. They become crass, insensitive, absolutely like pieces of rock. Então é bom se você se aborrecer quando a pessoa disser isso para você, porque a pessoa que tem esses erros de escuridão, geralmente ela é como uma rocha, ela não liga, ela deixa para lá, fala, nem tô aí para isso. Yeah, you see, it just should bother you. You see, it should bother you. But whether it bothers you, now this is a mistake of darkness is now being shown to us by our Gnani Purush. You see, and Tony has asked this question, which is important, very important. You see, I know something, I am something, I am something, I'm somebody. You see, all of those things is like putting cement on your own ego. Então, foi importante essa pergunta, né, do Tony, porque quando você diz, eu sei, né, é como se você estivesse colocando um cimento em cima, a cement on your own ego, em cima do seu ego, né, você está cimentando o ego, né, ele vai ficando rígido, né. You see, you're protecting, you see, but the Gnani, by telling us mistakes of darkness, we become aware of this mistake of darkness. It is, you see, I am something. You see, we have all been guilty about it. We don't listen to people that we somehow consider inferior. Who are we? What right do we have to consider anyone as inferior? Então, né, todos nós, em algum momento, né, a gente diz, eu sei, a gente não quer escutar o outro, e porque a gente está considerando o outro inferior, né? Quem somos nós para considerar qualquer um como inferior? What right do we have to give any kind of opinion about another human being? If all of these things, these should not
turn into a disease, because these are the mistakes that need to be seen. Obviously, if somebody says you're stupid, or if there is a mistake of anger or pride, and somebody disturbs you, that's easy. That's a mistake of electricity, and you can see it, and therefore you'll be able to get rid of it, you see, sooner or later. Então é fácil quando alguém irrita a gente, né, coisas que acontecem que para fora a gente logo percebe, e mais cedo ou mais tarde a gente lida com aquilo, né? É fácil. Yeah, but these mistakes, especially, I don't have any faults, all right? Principalmente o erro de eu nunca erro. Only a Gnani can say that, only a Lord Mahavir can say that, you see, Só o Gnani, Lord Mahavir pode dizer. You see, so this awareness, and Dadashri says you'll need this awareness, a special kind of awareness to be able to see where you are smug, S-M-U-G, self-satisfied, self-satisfied to the self-satisfied in a negative way, in a negative and hurtful way, you see. This is because of your attitude. It's an attitude of the ego, you see. Então é uma atitude do ego, né, de uma autossatisfação que ao mesmo tempo fere o outro. Yeah, and what it does is it is nothing but a reflection of excessive pride. You see, excessive pride, Então é reflexo de orgulho excessivo, né? Yes. You see, this pride has become so heavy that it has entered into the disease of I know something, I'm fine, I'm better than others, I can handle it my way, you see. Então esse orgulho, né, ele ficou tão pesado que ele começa a dizer isso. Eu sei como resolver isso, eu resolvo do meu jeito. Yeah, I will do it my way, I don't need anybody's help, you see. And so ajuda de ninguém. Such kind of people have very few friends, you see. They step by step, they are creating negative enemies only, you see. People move away from them. Oh, leave her alone, or leave him alone. I don't want to play with, I don't want to touch him, I don't want to do anything with him. Esse tipo de pessoa, rapidamente, ele vai perdendo os amigos, ele começa a ter só inimigos, né, que as pessoas não querem muito chegar perto. In the extreme sense, they become the only one in the White House. No extremo, no senso, assim, no sentido extremo, ele se torna aquele único na Casa Branca, né? O único que ficou. I am right and the rest of the world is wrong, you see. Eu estou certo e o resto do mundo está errado. It's a disease to the extreme, you see. Então essa é essa doença ao extremo. And the Gnani, through his infinite grace and compassion, is talking about this to us, you see. Yeah. E na infinita graça e compaixão do Gnani, ele está falando sobre isso. He says, the mistakes of electricity, the mistakes which create conflicts with others, they are visible to you. You will be able to see it. You can't sleep at night. You're bothered by it, so sooner or later you will get rid of them. You don't like it, you see. Então esses conflitos que a gente tem com os outros, a gente consegue vê-los com clareza à noite, a gente não consegue dormir, mas cedo ou mais tarde a gente tem que resolver. Yeah, but this one has entered into serious depths inside, you see, and it is only by seeing, you see, it is only by seeing that you'll be able to, it is only by seeing with awareness that you will be able to see it, you see, slowly you will see it, you see, mistakes of dark. Esses erros da escuridão, né,
eles vão indo cada vez mais fundo, lá para camadas mais profundas, né? E só vendo com a consciência que é possível ver. And Dadashri has said it very clearly. It is better to have a lot of mistakes of electricity or light, because you see, people around you will beat you out of it. They will, their conflicts and other people, beat, having conflict. Sooner or later. É muito bom, muito melhor ter esses conflitos de eletricidade, porque as pessoas vão te apontar os erros, as pessoas vão mostrar, isso vai chegar, né, de todos os lados. Yeah, but whereas these mistakes this very subtle mistakes of darkness are difficult to see. Such human beings, even if they meet a Gnani, or even if they meet a living Lord, you see, and if the Gnani has spent half an hour with such a person, you see, they don't get anything out of it, you see. They don't receive these very precious words of liberation, even from the Gnani, leave alone ordinary. Se a pessoa, né, às vezes esses erros da escuridão chegam a tais níveis que a pessoa pode estar diante de um Gnani, de um Deus vivo, pode ficar 30 minutos ali diante dele, ouvindo aquelas palavras, e ele não consegue receber nada. There is a word in Gujarati called pramad, which is called spiritual laziness. You see, you're spiritually lazy. You're not lazy in anything else. It really does not let you progress spiritually. You see. Então tem essa palavra em Gujarati, pramad, que é uma preguiça espiritual, né? Que não deixa você progredir em nada. If that's there, and then there is no one to show you, that's the end of it. If you see, E se existe isso, não tem ninguém para te mostrar, porque está lá dentro da gente. His wife will say he's very stubborn, and so if you look at her, she'll become an old lady with that attitude, and he will look at her and say she has no sense, you see. So this is how they spend their whole life, you see. Num casal, por exemplo, ela vira para o marido e fala, ele é muito teimoso. E ele vira e fala assim, ela não entende de nada. E assim eles vão vivendo a vida deles, né, até ficarem velhos. They're called grumpy old men. You see, they're angry with the world. You see, they're angry with the world because somehow they do not find any beauty in this very beautiful world. You see? Então eles são o que a gente chama de velhos rabugentos, né? Eles não conseguem encontrar nenhuma beleza, nada de bom nesse mundo bonito que a gente vê. So Tony, is that clear in terms of this I know business, you see? Yes, thank you, Shuddha. Yes. Obrigado. Right. So Dada has kind of covered these two general major divisions of mistakes, you see, in a different way. He is not saying anger, pride, deceit, or greed. I mean, those are the kashais, you see, the major kashais. Então, Dada, ele dividiu, né, os erros, fez essa outra distinção, outro jeito de classificar os erros de escuridão e de luz. Não é a mesma coisa exatamente que os kashais, né, que é a raiva, orgulho, manipulação e ganância. You see, so but he gives a major difference between the two, and in fact, if you remember, in our recent Parayan and in December, for those of you who were in India, our Gnani spent a lot of time, in fact, many morning sessions on this topic of I know, or I'm something, or I'm superior, you see, Então, inclusive no Parayan de dezembro,
Pujya gastou, assim, por várias manhãs ele falou sobre esses erros do eu sei, I know, I'm something, eu sou alguma coisa, and I am fine, and eu estou bem, I'm superior. eu sou superior, né? Então, You know, and if you were there, you would see so many young women would stand up and you would say openly, I have this problem inside me, I have this problem, you know, I know something, you know. E aí várias pessoas, várias mulheres se levantaram e abertamente disseram, não, eu tenho esse problema. You know, if you say you have this problem, then why are you still having the complaints? You see, I have this problem, but I'm not able to get out of it. You see. Então você simplesmente dizer, eu tenho isso, não necessariamente você sabe, você está saindo disso ou quer sair disso. Yeah. So this is just the beginning of this description of these mistakes, and now you know, we have come to a situation whereas, you know, we all enter into this world every day with the Pratavidi, you know, with saying, I surrender. You see, I do the namaskars, I surrender, and I do not want to hurt anyone. So this is a totally different approach to our relative world. We are in a different world. Yeah, we are in a different world. Yeah, sorry, go on. You know, Shuddha, you say many beautiful things, and it's lovely if I could follow your chain of thought, but sometimes I just get into it and then I can't go back because I'm just listening. Yeah, you know, we are in mas o Shuddha eu falei para ele que às vezes é tão bonito o encadeamento que ele faz, e aí como ele demora, às vezes eu não consigo lembrar tudo que ele disse, como foi chegar no final. Yeah. Shuddha, sorry. We are in a world. We are in a different world. You see, we are. Yes. We are in a world. Nós estamos num mundo diferente, né? Porque nós acordamos e fazemos Prata Vidi, nós fazemos os namaskars, nos curvamos. Yeah, and where we say, I don't want to hurt anyone through this mind, through this body, or through these words. I mean, we are by just that one sentence, we are in another world, you see. Então, só com essas primeiras sentenças, quando a gente diz, eu não quero ferir ninguém com a minha mente, fala e corpo, a gente já está num outro mundo. Yeah, we are in the world of equanimity and settling that arises within us with equanimity. If it is there, então estamos nesse mundo, né, no qual as coisas que surgem em nós resolvemos com equanimidade. If it is there, we are aware of it, and that is the biggest thing. You see, to be able to see it. This is the dawn. Yeah. E se estiver lá em nós temos a capacidade de ver. In the dawn of enlightenment, you see, we are able to see that these errors are not ours, you see. Então essa é a aurora, né, aquele momento do início, despertar da consciência, né, quando a gente começa a poder enxergar. Errors, you see, because we are free because we do not like it. You see, we will never say after listening to this satsang. Então nós estamos livres porque we are free because we do not like this. Porque nós não gostamos disso. We do not like such arrogance. We do not like such mistakes. You see, we do not like this kind. Porque a gente não gosta dessa arrogância, a gente não gosta desses erros. And we are able to see where we are guilty of this in the past, you see. So we are where we are able to see it, you see. E a gente tem a capacidade, a gente pode ver, né, que nós criamos isso, né, nosso erro que aconteceu também no passado. And Dadashri has given a very critical step today. He says, if it happens, you see, if it happens, then you need to
you need to, what are you going to do about it if it happens? You need to, he says, you should say, now let me read it. He says, I am pure soul, and whatever mistakes I see in Chandulal, in file 1, I need to settle them with equanimity. Agna is the critical approach, nothing else. First, então, Agna. aqui Dada nos dá esse passo importante, né? Se acontecer com a gente, né, a gente tem que dizer, eu sou alma pura, e o Shandubai tem que resolver isso com equanimidade. You see, you don't need to worry about, oh, have I got it? You see, you need to be able to see it as it expresses. It will express, it will show, and at that time you need to keep it separate and be done with it. You say, okay, I'm done with it. It's no longer mine. You see? Então isso tem a ver com as agnas, né? Então a gente vai vendo as coisas a passo que elas vão surgindo, que elas vão se mostrando para nós estamos separados, e aí então a gente finaliza e fecha, resolve com equanimidade. Isso já não é meu. Yeah, Jagruti increase. This is the awareness. What are you going to do? This awareness. And how do you increase this awareness? By being here. 30 of us are here, absorbing every word of our Dada, you see. We are então, receiving it. Então esse Jagruti, essa consciência, ela vai crescendo. E como a gente faz isso, né? Por exemplo, agora estamos aqui, né? Tem 30 pessoas presentes, né? Yeah. Lendo as palavras, ouvindo e lendo, absorvendo as palavras de Dada. We don't say she is arrogant or he is arrogant or she is full of it. We look at it and see if something like that is inside us, you see. We see that person is flawless. Is such kind of material inside me? That's what I want to see, you see. Então a gente, quando vê no outro alguma coisa, a gente vê, essa pessoa é impecável. E isso que eu estou vendo, como que eu vejo isso dentro de mim, né? Para resolver com equanimidade. Is that what Shuddha is say, like when you see someone? Can you repeat this again? When you see someone who is arrogant or somebody who, you should have compassion because he cannot see that, you see. Então, quando a gente vê alguém que é arrogante, a gente deve ter compaixão, porque a pessoa não é capaz de ver. You see, somebody is, you see these people in politics, you see them all the time. They are all over the news media every day, you see. But you see, this is so deep that the owner himself is not aware of it. He just cannot see it, and there is nobody to show it to him. You see, these are the two problems, you see. Então, a gente vê, né, pessoas assim nos meios de comunicação o tempo inteiro, os políticos e tudo, mas a gente entende que aquilo é muito profundo e a pessoa não consegue ver e não tem ninguém que possa fazer ela ver. You remember that it is a mistake of darkness and therefore the owner is not even aware of it, you see. Então lembre-se que é um erro de escuridão, então o dono não tem capacidade de enxergar. Yeah, this is something that you say, and if you do not pay attention to this in this paragraph that Cecilia read today, then it will bother you and you'll say, why is he like this? Why is he like this? Okay. Well, you lose your peace of mind by saying, why is he or she like this? That's how it is. You see? Então, depois de ler, né, esse livro, esse parágrafo aqui que a gente leu hoje, né, aquela coisa de ficar pensando, por que ele é assim? Por que ele é assim? Né?
What did you say, Shuddha? Like we see someone and we If think, you see somebody like this and say, why is he like that? Why is he like that? And you know, all day you watch news or you read newspaper and you get angry inside. Yes. Então a gente lê o jornal e fica vendo lá aquele político, aquela pessoa e fala, por que ele é assim? Por que ele é assim? Por que ele é assim? Well, this is a mistake of darkness. The owner cannot see it. Only at this, only at this level, my friend, as Mahatmas, as after so many hours with our Dada, we are beginning to be able to appreciate this, you see. Então, gente, a gente tem que lembrar que isso é um erro da escuridão, a pessoa não consegue enxergar, e nós, né, que somos Mahatmas, mas a gente, a nossa consciência, com tantas horas e horas que nós passamos com Dada e com conhecimento de Dada, que a gente consegue entrar nessa profundidade. Well, for the world, Dada will keep it simple. He'll say the world is the puzzle itself, you see. The world is the puzzle itself, you see. Então, Dada, né, nesse sentido, ele tem uma equação simples. Ele diz, o mundo é um quebra-cabeças em si. There are two viewpoints to solve this puzzle, you see. E existem dois pontos de vista para solucionar o quebra-cabeça. One real, one relative, you see. That's it. Um real e um relativo. That's it. That's it. There is, and if you try to solve this puzzle in any other way, you will become part of the puzzle. E é só isso. Se você tentar resolver esse quebra-cabeça de qualquer outra forma, você vai se tornar parte do quebra-cabeça. You will get dissolved in the puzzle. Você vai se dissolver dentro desse. You'll get dissolved in the puzzle, and so you will become part of the puzzle. Então você vai se tornar parte do quebra-cabeça desse. We see that, you see, so this, my dearest friends, we are a very special, this is not to be said to anybody outside, this is being said to this very special group of Mahatmas, you see. We are a very special group of human beings, you see. Então, isso não se diz em qualquer grupo, né? Isso se diz aqui num grupo de Mahatmas, né? Seres muito especiais. We belong here, and yet we, just like Niruma, we don't belong here, you know. We are here. A gente pertence a esse mundo, a gente está aqui nesse mundo e ao mesmo tempo não pertencemos, né? Como Niruma. We are just settling files with equanimity, you know. Whatever may be the file, we settle. If it's a food file, body file, whatever the file is, we just settle the file with equanimity. That's about it. You know? Então, todos os arquivos que venham de comida, o que quer que venha, a gente simplesmente vai resolvendo com equanimidade. And with our divine vision, we continue to be the pure and to see the pure, you know. E com a nossa visão divina, a gente continua sendo o puro e vendo o puro. And with that vision, we come to the conclusion. You see, we see the self, the pure one, you know, as we see her here. We see Cecilia, the pure Vishuddhatma Bhagavan, and we are the pure ones, turn by turn. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda. Então a gente vê a pessoa e vê o puro, né, o ser puro dentro. We see the beings. Jai Satchidananda. We see the Shuddhatma Bhagavan, you know. Jai Satchidananda Bhagavan. We see the pure ones, you see, you know, see the pure ones. Veja o ser puro. See the pure ones, huh? Jai Satchidananda. Veja ser puro, Jai Satchidananda. Jai Satchidananda. Then we go to dear Elena, Jai Satchidananda. Jai Satchidananda. And to our dear Josie, Shuddhatma Bhagavan, Jai Satchidananda. Dear Santana, to
Marcia, dear Marcia, Jai Sachidananda Shuddhatma Bhagwan, and to dear Kayo, Jai Sachidananda, and Christina, Siddhartha Bhagwan, Jai Sachidananda, and Marcia, Sachidananda Shuddhatma Bhagwan, and Moto, oi Moto. Oi, Moto, cadê você? Que é a pessoa que está escrito só o nome do telefone, tem meio cabelo aparecendo. And we come to dear Vanya Shuddhatma Bhagwan. See the pure one. Veja o ser puro. And to dear Margarita, Shuddhatma Bhagwan. Sachidananda. And Beatrice. Yes, and Varbinia and the gentleman. Yes, then Hobberom. Yes, 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 and Branco and Benicio. Yes, Sachidanand. Carlos, dear Carlos. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Yes. And to dear Maria Laide, Maria. Jai Sachidanand. And Bernadette. Yes. And Nalva. Jai Sachidanand Shuddhatma Bhagwan. Yeah. And to our dear friend Danilo and the little one, eyes, beautiful smiles. Jai Sachidanand, Jai Sachidanand. Yes. And to Neva. Jai Sachidanand, Jai Sachidanand. All right. So, all right. And that is okay. Then Nady is there, Nady. And then Isete and Ednaldo, huh? Jai Sachidanand. Okay, all right. There it is. There she is, Nady. Jai Sachidanand. Jai Sachidananda. Jai Sachidanand. Yeah, okay. All right. Shuddhatma Bhagwan. Highest namaskars to all of you until we meet again. Elevados namaskar a todos, até nos encontrarmos novamente. Jai Sachidanand. Shuddha, por favor, só me fala que página que você... Oh, sorry, I was speaking Portuguese. Okay. Just let me know which page did you stop, please. Oh, page. Oh, this one was, I will tell you, this one was on page, mistakes, page 88. Huh? 88, okay. Page 88, okay? All right. Okay, thank you, Shuddha. All right, dear. Okay, Jai Thank you. Have a great night, huh? Jai Sachidanand. Thank you. Sachidanand. Hi.